E allora, ecco, adesso abbiamo Silvia De Matteis, consulente Enea, che ci ha fatto un po' un'analisi di quelli che sono stati i risultati delle osservazioni della Commissione europea alle valutazioni intermedie dei programmi, dove effettivamente questa volta, probabilmente più della scorsa programmazione o comunque delle ultime valutazioni che c'erano state a livello comunitario, di fatto c'è stato un maggiore focus, i valutatori ecco, potranno confermarlo, c'è stato un maggiore focus da parte della Commissione europea e dei servizi ecco, a che quei risultati della valutazione fossero poi implementati. Tant'è vero che la Commissione europea nelle lettere di osservazione ha anche indicato dei luoghi entro i quali ecco, quei risultati devono essere poi ridiscussi con la Commissione europea o comunque valutati insieme alla Commissione europea sui diversi gradi di implementazione. Quindi volevo che Silvia facesse questa presentazione un po' di questa analisi delle lettere che abbiamo avuto sulle osservazioni della Commissione europea e poi introdurrò appunto Zelipa Piet della Commissione europea. Buongiorno a tutti. Come diceva Simona Cristiano, abbiamo analizzato le osservazioni, il contenuto delle osservazioni della Commissione europea ai rapporti di valutazione intermedia e in effetti arrivando a questa presentazione dopo già un paio d'ore di dibattito mi sono resa conto che molti dei risultati che abbiamo ottenuto sono già venuti fuori nel corso del dibattito. Allora, questa è l'unica slide che presenterò oggi. Come vedete abbiamo categorizzato le osservazioni che sono state fatte e se le prime sono più a carattere organizzativo e di governance dei processi, si scende via via verso delle osservazioni più tecniche e procedurali che incidono progressivamente sulla corretta attuazione dei programmi e anche via via dei progetti. Come rilevava il dottor Mascetti, ci sono dei momenti, ci devono essere e ci sono dei momenti di riflessione e dei luoghi condivisi, anche piuttosto strutturati, dove queste osservazioni vengono rilevate. E uno di questi momenti è l'incontro annuale della CEE con quei servizi della Commissione, dove le amministrazioni presentano le intenzioni, le loro intenzioni come intendono migliorare portare le osservazioni all'interno dei programmi, mentre invece nei rapporti annuali di esecuzione ci sono proprio c'è proprio la presentazione delle proposte operative di soluzione alle osservazioni fatte e più o meno mi sembra di aver capito che nei rapporti annuali ci siano le proposte operative che in IFAD si chiedono all'interno degli agreement. Invece nelle prime posizioni, quindi quando si chiede di adeguare il PSR e adeguare anche la pubblicazione dei bandi futuri a quelle che sono le rispettive osservazioni, questi due momenti si legano invece con la tempistica regionale, quindi è demandato alla Regione di scegliere quando discuterne e quando attuare le modifiche. Probabilmente perché, e qui penso di legarmi alle osservazioni della professoressa Stame, si passa a un livello più alto di riflessione sulla policy. Grazie. Qui i risultati delle valutazioni sulle quali poi la Commissione europea ha incentrato un po' le sue osservazioni alle varie autorità di gestione dei PSR, di fatto sono, potete vederle, abbastanza operativi, sono sui criteri di selezione dei beneficiari, le carenze organizzative. Ora è ovvio che trovandoci in questa fase di programmazione dello sviluppo rurale anche le valutazioni di fatto
conducevano a questo tipo di risultati, cioè erano valutazioni che spesso hanno teso ad analizzare il sistema di governance del monitoraggio della valutazione, e quindi ovviamente sono uscite fuori dei risultati in termini di possibile miglioramento di questi sistemi e delle procedure e così via, come pure l'interazione tra responsabili e delle diverse fasi, diciamo così, di attuazione dei programmi. Ed è interessante qui nelle osservazioni osservare, appunto, secondo me, il fatto di come la Commissione europea abbia inteso questa volta di fatto tracciare un percorso, no, di implementazione dei risultati delle valutazioni, e tra l'altro è stata anche attenta a quale tipo di risultato andare a chiedere direttamente un incontro annuale con la Commissione europea, che è quello che viene tendenzialmente tra novembre e dicembre di ogni anno. Queste osservazioni furono mandate a luglio dell'anno scorso alle varie autorità di gestione dei programmi, e quindi nell'incontro annuale di fatto troviamo più quelle, ecco, la Commissione voleva che l'autorità di gestione già spiegasse, ecco, come avevano intenzione in qualche modo di implementare le varie raccomandazioni o risultati, ecco, delle valutazioni, e invece poi si era fissata come termine ultimo, ecco, l'incontro annuale per spiegare come avevano fatto, implementato, con il rapporto, scusate, annuale che viene a giugno dell'anno successivo. Quindi di fatto ha lasciato un periodo di tempo, ha tracciato in qualche modo un percorso, cioè evidentemente una intenzione ben precisa, ecco, da parte della Commissione europea di tracciare questo tipo di percorso. Ora poi sul fatto che debba essere tracciato dalla Commissione europea se ne può pure discutere, insomma. Allora sì, quindi grazie Silvia De Matteis di nuovo, e un po' la presentazione della Zeli-Papiet va anche in questa direzione, direi. Ecco, con lei volevo discutere appunto un po' delle aspettative della Commissione europea e di come intendono effettivamente, cosa intendono per uso della valutazione, tra l'altro agganciandoci poi, ecco, a dei momenti che avremo nel prossimo futuro, cioè la valutazione ex ante, quindi che cosa intendono, cosa vogliono, ecco, effettivamente dal valutatore ex ante e così via. Allora, partiamo con questa intervista. Here we are with Zeli-Papiet from the DG Agri, European Commission, L4 Evaluation and Studies. She's responsible for the evaluation, European Evaluation Rural Development Network, and at the moment she's working on the new monitoring and evaluation system. That means ex-ante evaluation, indicators, evaluation plan, all things concerning the new monitoring and evaluation system. So the first question is, Mrs. Zeli, what the European Commission expects from the implementation of the evaluation findings? Hello. Well, first of all, I'd like to say that I'm really pleased to be able to talk to you, but I'm very sorry not to be with you in person, and I hope that you have a really successful meeting. What do we expect in terms of implementation of evaluation findings? I think there are two main overall things that we expect. One is that we expect an improvement in policy, that we expect the policy achievements to be better, programme steering to be better, that programmes will be more adapted to meet the needs of rural areas, and so to improve the lives of rural communities and to improve the rural environment. That's one thing we expect. We also expect to have a better demonstration of the achievements of policies, so that we can show to stakeholders and the wider public what's happening, what's being achieved with public money, because after all it is public money that we're using for these programs, and it's important that we should be able to show people what happens with it. So those are two very, very concrete outcomes. I think there's also a third, more intangible element, which is to do with process, to do with awareness, to do with building up evaluation capacity and understanding of just what evaluation can contribute, and building better relationships across the evaluation community and between evaluators and policymakers. Okay, thank you. And
Going into the specific, what are the expectations of the European Commission for the ex-ante evaluation process? If you also fit in the program design, and in view of the entire program cycle. Well, if we take the generalities that I've just mentioned, and then we apply them specifically to the situation of ex-ante. First of all, there's the potential improvement in the programs. Their use through the program development process, the specific expertise that the evaluators bring in terms of assessing whether the SWOT analysis and the needs assessment is really accurately reflecting the territory, and whether this feeds into an appropriate strategy and then a distribution of resources, and whether the types of activities proposed are really going to achieve the objectives set. So through this process, the ultimate aim is to have a better and more effective program, so that the resources devoted to it are going to do more to improve people's lives and the community. So that's, again, how the first element translates. Then we also have quite a big expectation in relation to process. To get that outcome that we really hope for and that we think is really positive, the ex-ante has to be a dialogue, it has to be a process, it has to be very interactive, going backwards and forwards between the evaluator and the managing authority. It's not like an ex-post evaluation where a policy, a program is closed and somebody comes in to say, well, what did it do? Here, we have the future ahead of us. There's a lot we can do to change things. If there are improvements that can be made, we can make them there and then. So there is very definitely the hope that this will be an interactive dialogue and process that will be valuable and valued by the managing authorities. And another third thing that is very specific to ex-ante evaluations is that they can set and should set the foundation for the monitoring and evaluation throughout the program process. They're ensuring that the basic data is there for the baselines, that we know where we start from, because if we don't know where we start from, we can't possibly see whether we're heading in the right direction. We don't know how far along the road we've gone. They can look at the systems to see whether we have an appropriate system in place for monitoring and evaluation throughout the programming cycle. And that's not just important for monitoring and evaluation per se, it's also very much because that feeds into effective program steering and program implementation. So there's an ongoing reinforcement of improvement of the program implementation, and a good ex-ante evaluation can really set the scene for optimal program implementation, and we really hope that that's what will happen. You're talking about a process in the dialogue between the evaluator and the managing authority, right? And the relation with not only with the program design, but also the program implementation. So what do you expect from the relation between the ex-ante evaluator and the evaluators, which will cover the evaluation in progress, the activities of the evaluation in progress? Well, as you know, one of the new elements that we have in this legal proposal is the concept of an evaluation plan, and that this will be an integral part of the programme and will be approved by the Commission decision approving the programme. So this will set out the elements of how evaluation will be undertaken throughout the programming process. Now, the details of this, as with all the details of the programme content, will be spelled out in the implementing acts, and we haven't got to defining them yet. So there's nothing definite yet about what I'm going to say now, but clearly we have started to think about it. And especially as the evaluation plan is a new element, we've been thinking about this quite a lot, including with the member states, and we had a very, very useful and interesting workshop with the member states in Vienna in May when we were looking at the evaluation plan. And here I can show you something more interesting than a white wall. This bit of publicity here is the newsletter from that workshop, which you can find on the website of the Evaluation Network. And so we've started to think about what the evaluation plan should contain.
And clearly it needs to contain elements about what the objectives of evaluations, that the topics that will be covered, the resources that will be devoted to it, and some sort of indicative timeline. One other element that we think is really important to include is a section on communication of evaluation results and use of results, covering things like to whom will the results be communicated, who are the important client groups, and how will that be done, how will evaluation findings be fed into the policy cycle, and what sort of monitoring and follow-up will there be as to the use that's being made of evaluation findings and how they're being addressed. So I think that's really quite a novel element, but something that's very important, because evaluations don't have much intrinsic value other than being a sort of brick of paper. Their value is if the findings are taken and used and absorbed. So it's important not just to think about the process actually of carrying out the evaluation, but also what happens from then on, and how those findings actually inform the future process, the current implementation of policy, what happens next, and just the general thinking of all those involved in the policy cycle. So that's sort of where we're thinking at the moment for the evaluation plan. And maybe one other thing I just ought to mention about it is it will be a section of the programme that's approved by decision, but we're also very aware that in order to be an effective management tool, it needs to be quite flexible. And of course, as all of you who are involved in implementing RDPs know, modifications of RDPs aren't necessarily that easy to do and not that quick. So we're looking at how to have basic elements in the programme, but also to maintain a flexibility that will help make the evaluation plan an effective day-to-day management tool. And we hope we'll come up with some creative solutions for that. We will have here some experience in formalizing the process of implementing the evaluation findings, and at our knowledge, because we're the ex-ante evaluation guidelines, there's something particular also that the European Commission expects from the ex-ante evaluator and the managing authority to cover the formalization of this process, of the ex-ante process. Can you explain better this point? Okay, well, as you know, we're producing guidelines for the process which aren't legally binding, but which we hope will be very useful both for the managing authorities and for the evaluators in actually carrying out the ex-ante evaluation. In terms of the legal situation, the Implementing Act will set out how the RDPs should be structured. Now, we haven't got the Implementing Act yet. That will be adopted after the Basic Act, but we are starting to work on what should be in it. And our thinking at the moment, although I stress this isn't definite, you know, this will have to go to the member states, to the management committee, and be voted before it would be definite. But our thoughts are very much along the lines as to what we have in the current programming period, which seems to have worked quite well, which is that the ex-ante report in its entirety, so as produced under the authority of the evaluators, so the evaluators report, would be attached as an annex to the programme, so would come in for information, but wouldn't be covered by the formal Commission decision. Whereas within the text of the programme, so within the part that is covered by Commission decision, there would be a section then drafted by the managing authority as the owner of the RDP, which would cover the process of the ex-ante evaluation, the summary of the findings, and in particular the recommendations made by the ex-ante evaluators, and explaining how those recommendations have been addressed, or if in some cases some of them haven't been addressed, then explaining why it was decided that it wasn't appropriate to address them. And that then helps to set the scene for anyone who's reading the programme to understand how it's taken the shape it has and why certain things are included or not included, and we think that that's a very useful element. So that's our current thinking. Thank you very much indeed, Zeli, for this explanation. Thanks. C'era un punto in realtà in cui lei parla di
strategia della comunicazione e della valutazione, che peraltro era emerso anche nello scorso nell'ultimo incontro che avevamo fatto, il terzo incontro del ciclo, e che era molto interessante la strategia della comunicazione, avere veramente, definire una strategia della comunicazione e della valutazione che sia ben definita, perché se non ce la poniamo di fatto non perseguiamo neanche una finalità di comunicare i risultati della valutazione, no, al largo pubblico, e in che modo, a quali stakeholders, differenziare anche la comunicazione e così via, che mi sembra però un aspetto, Vincenzo che faceva emergere questa, un aspetto, sì, come l'approccio all'uso della valutazione, un aspetto che fanno capo un po' tutti quanti a quella che è la policy evaluation, cioè fin quando di fatto non c'è una politica della valutazione vera e propria, istituzionalizzata all'interno delle amministrazioni, di fatto ecco, non vengono poi definiti che vogliamo, gli approcci o gli strumenti, gli obiettivi, no, di questa policy, che possono essere l'uso, possono essere poi la comunicazione e così via. Quindi mi sembra che ritorniamo sempre poi dopo a parlare di politica, ecco, della valutazione, che è un elemento fondamentale nella discussione di oggi, l'istituzionalizzazione, ecco, della politica della valutazione, che laddove ecco, c'è stata almeno una forma di istituzionalizzazione, c'è negli steering group, nel core learning partnership e così via, e di fatto ecco, il processo, ecco, cercare di istituire dei processi istituzionalizzati in qualche modo porta evidentemente poi agli usi, cosa che non può avvenire se non ci opponiamo come obiettivo, ovviamente, no?